Mi hanno spiegato, abbiamo dato 15.000 a questo, 20.000 a quest'altro. Sta dicendo che non è successo, che non l'ho sentito? Sì, penso che lei sta mentendo. Esattamente come sul vaccino. E posso dire una cosa? Un attimo, uno per volta, prego. È odioso, è veramente odioso. Sarà odioso, ma io penso che lei fa... assolutamente. Si sta chiamando un bugiardo. Io penso che lei fa propaganda putiniana. Sono scioccato, francamente. È la mia opinione. Sì. Mi ha chiamato... The Ukrainian armed forces are pushing Russian invaders around Pokrovsk. The Ukrainian army has regained control over Kucheriv Yar and the surrounding area, ending the Russian encirclement there. Russian troops were either killed or captured. Ukraine also recaptured territory east of Vilna and Nove Shakove and liberated Suketska and Zatishok. Fighting continues for Fedorivka, while Russian pushes toward Shakov and Volodymyrivka have failed. Pressure is growing on Russian units west of Shakov. Ukrainian forces liberated 2 villages in eastern Donetsk Oblast, about 30 kilometers, 19 miles, north of embattled Pokrovsk, the General Staff of Ukraine's armed forces said. The General Staff said that Ukrainian troops operating in the area cleared Kucheriv Yar and Suketske of Russian troops over the past 10 days. The General Staff's report comes nearly 3 months after Russian forces made a sudden 10-kilometer, 6-mile push in just days toward the key highway connecting Kramatorsk and Dobropilya in early August. Since the rapid Russian advance in the area, Ukrainian forces have taken back 9 villages, and 9 more have been cleared of Russian sabotage groups, the General Staff said in its Facebook post. Ukrainian open-source battlefield monitoring group Deep State also shows the villages of Kucheriv Yar and Suketsky as controlled by Ukrainian forces. The villages are about 20 kilometers, 12 miles, from Dobropilya, a town that Russian forces have heavily struck since the August breach. Across the front, Russian forces continue to launch offensives on multiple sectors despite the Ukrainian claims that its troops have effectively stalled Moscow's momentum. Russian troops have already entered the long-embattled Pokrovsk, semi-encircling what used to be a key Ukrainian logistics hub, and are trying to further close in on the city to force a Ukrainian withdrawal. The General Staff acknowledged that Russia has accumulated about 200 servicemen in Pokrovsk, infiltrating small infantry groups, reporting shooting and drone battles in the city. The 7th Corps of Ukraine's air assault forces acknowledged the Russian penetration to the railway. Footage by the Phoenix UAV regiment of a new mechanized assault near Volodymyrivka, Donetsk region. About 15 Russian armored vehicles attacked. 14 were destroyed, including at least 1 tank, and roughly 50 attackers were neutralized. Russian casualty rates in 2025 have risen to levels that surpass even the heaviest phases of the full-scale invasion. Moscow has intensified assaults across the front in order to secure visible political achievements that can be presented as victories at home. The Kremlin demands progress toward strategic cities in Donetsk, Kupiansk, and Kharkiv regions, despite insufficient manpower, degraded equipment, and a growing shortage of skilled officers. These attacks increasingly rely on poorly trained mobilized personnel and short-lived assault groups forced to advance across open, heavily mined terrain under Ukrainian surveillance and fire. High-precision Ukrainian drones, artillery, and electronic warfare systems create kill zones that rapidly decimate advancing formations. Italian Senator Carlo Calenda left Jeffrey Sachs literally speechless and shocked by calling him a liar and someone who repeats Russian propaganda narratives. I believe this is exactly how public accountability should work. When a liar is called a liar. It's incredible. È incredibile. You don't know how much the United States Non sa quanto gli Stati Uniti hanno pagato per il rovesciamento di Yanukovych. Ero lì, l'ho visto. Io sono stato portato in piazza Maidan dalle persone che hanno pagato. Parlate in italiano, grazie. Senator, now it's my turn. Ma ora tocca a me, senatore. Prego.
Prego, professor Sachs. Lei non c'era quando io sono stato portato in giro. Mi hanno spiegato, abbiamo dato 15.000 a questo, 20.000 a quest'altro. Sta dicendo che non è successo, che non l'ho sentito? Sì, penso che lei sta mentendo. Esattamente come sul vaccino. E posso dire una cosa? Un attimo, uno per volta, prego. È odioso, veramente odioso. Sarà odioso, ma io penso che lei fa... assolutamente. Sì, sta chiamando un bugiardo. Io penso che lei fa propaganda putiniana. Sono scioccato, francamente. È la mia opinione. Sì. Mi ha chiamato un bugiardo? Però, facciamo una cosa. Sulla lettura dei fatti di Maidan sono stati scritti libri, inchieste. Sì. Ci sono posizioni molto diverse. Ma mica tanto. Non per forza una posizione o l'altra significa che uno mente e uno dice. Ma lei ha fatto 20 trasmissioni su Maidan, raccontando come gli ucraini volevano essere europei. Ma io me le ricordo quelle trasmissioni. E allora si è fatto prendere in giro anche lei? Era un complotto americano. Io ho raccontato quello che è successo, senatore. Lei quando copriva l'Euromaidan, perché io me le ricordo quelle trasmissioni, andava lì, no? Non raccontava dei ragazzi ucraini che volevano diventare europei. Ma lì ci sono stati, ma certamente e ci erano sono tutti stati pagati ragazzi dalla CIA. E come mai, se scusi, faccio un'altra domanda. L'esercito ucraino in Crimea non aveva le pallottole, tanto che gli obini verdi di Putin l'hanno presa in 2 minuti. C'erano gli americani in Crimea. Professor Sachs, professore, il dibato in Italia è molto acceso, a volte troppo, però diciamo, dica la sua, non si preoccupi, abbiamo superato. No, è acceso, ma è veramente scioccante. Chiedo scusa. Quando la Russia ha invaso la Crimea, noi abbiamo fatto finta di niente. Abbiamo continuato a prendere gas russo, altro che fare affari. Io stesso ho guidato una delegazione col Presidente del Consiglio di allora a San Pietroburgo, facendo finta di niente, mettendo 3 sanzioni finte. Il risultato è stata l'escalation e con la Cina abbiamo fatto esattamente lo stesso. Noi ci siamo letteralmente dal 2014 in poi calati le braghe. Tanto che quando la Russia ha attaccato nel 2022 noi avevamo una dipendenza energetica dal gas russo gigantesca. Come non facevamo affari con la Russia? Facevamo solo affari con la Russia. Noi avevamo un Presidente del Consiglio che dormiva nel lettone di Putin. Più di così di diplomazia. Il problema dell'Europa è stata la carenza di autonomia nel dire, signori, qua questi ci stanno sfruttando commercialmente, Putin è un fascista imperialista aggressivo che va contenuto. Ma io c'ero lì, ci sono andato, è stato l'errore della mia vita, l'ho detto pubblicamente. Per fare 4 business siamo andati a San Pietroburgo ad omaggiare questo delinquente, facendo finta di niente. Ma quale diplomazia? La Merkel pendeva dalle labbra di Putin. L'SPD tedesca Schröder era il presidente del consorzio del gas. Tutto questo avveniva dopo la Crimea. Looks like Kirill Dmitriev's emergency trip to the U.S. was a complete failure. The U.S. Treasury Secretary Scott Bessent mocked him, saying he's just a Russian propagandist and suggested he can be ignored. I expect panic at the Kremlin to go into overdrive now. Mr. Secretary, before I let you go, I want to ask you, the U.S. sanctioned Russia's top oil and gas companies this past week. But Vladimir Putin's envoy, who is here in the United States, Kirill Dmitriev, I know you know him, said the sanctions will have, quote, absolutely no effect on Russia's economy. They will simply lead to higher prices at gas stations in the United States. Is Dmitriev wrong? And when will Russia actually feel the pain? Well, I think Russia is going to feel the pain immediately. I can tell you that we've already seen India has done a complete halt of Russian oil purchases. Many of the Chinese refineries they have stopped. And, you know, Margaret, are you really going to publish what a Russian propagandist says? I mean, what else is he going to say? That, oh, it's going to be terrible and it's going to bring Putin to the table? Of course. The Russian economy is a wartime economy. Growth is virtually zero. Inflation, I believe, is over 20%. And everything we do is going to bring Putin to the table. It's oil that funds the Russian war machine, and I think we can make a substantial dent in his profits. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comments section.
The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.